Ngọc Hân xin kính chào quý khán giả, kính thưa quý vị. Ở phần 1 của chương trình trò chuyện với đạo diễn con lai, con nuôi người Mỹ gốc Việt là ông Trần Văn Kirk thì chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về Sea Coast to Coast Foundation để mà tìm và kết nối những người con lai, con nuôi với cha mẹ ruột của mình, hoặc là những người cha mẹ đang đi kiếm con ruột của mình bằng cách là thử DNA, và để cho chúng ta, các gia đình có thể được đoàn tụ với nhau, gia đình của những người con lai đoàn tụ với nhau. Thì ở phần 1 thì chúng tôi đang bàn về, thứ nhất là câu chuyện của bản thân ông Kirk, và thứ hai là về sự thành lập của hội Sea Coast to Coast Foundation và làm cách nào để cho quý vị có thể liên lạc với hội để mà tìm kiếm sự giúp đỡ cũng như là tìm lại người thân và gia đình của mình. Và thứ ba, trong chương trình này thì chúng tôi muốn nói thêm cho quý vị để hiểu hơn về những mission và những công việc mà hội đang thực hiện, cũng như là về bộ phim docu-series Intersections, tức là giao lộ, đã đạt được giải thưởng danh giá bộ phim truyền cảm hứng nhiều nhất ở Liên hoan phim quốc tế Cannes. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với lại ông Trần Văn Kirk. Hi Kirk, again. Good to be back. Thank you for joining us again. So let's pick up from where we left off Sure. last time. We were talking about Sea Coast to Coast Foundation, how it came about, for this part, I would like to talk about its mission. And you told me your own story of how you yourself had PTSD. You went through the whole thing and you realized that you want to reach out and help people in that area as well. Right? Yeah, sure. One of the things that I learned as part of the journey is how the Vietnam War has affected the veterans. I live in a military community over in the Hampton Roads area, and I've got active duty military friends that still actively serve in a combat role, and I see the signs of PTSD in them. And the reason I can see those is part of my career, I served as a law enforcement officer for 12 years. And during that time, I saw the worst that you could see. I would never ever liken my experience to that of a combat soldier, but I understand what the long-term effects of being exposed to violence, being exposed to death, being exposed to being in line of fire and having to use deadly force. So I understand the effects of PTSD. What I found after moving to Virginia Beach was that what helped me in my symptoms to keep them in check was the beach life. It was surfing, fishing, anything having to do with the beach life, paddleboarding, anything like that. It was a good reminder of how beautiful the world is and that there's still good in the world, and it helped me. So when I started going through the journey of rediscovering and meeting a lot of these veterans and having friends, to me it made sense that if we've got the opportunity, and I live on the coast, to be able to connect with other people in the community that want to help our veterans and even our active duty military that are suffering from PTSD, why not do this? And we call the beach life with a Y because it's never about the I, it's about the why behind it. I know, catchy. So anyway, we partner with different people that are in the coastal activities business, whether it's charter fishermen or surf companies or anything like that, to provide free access to these what I call saltwater therapy or beach life activities to veterans, their families, active duty military individuals, their veterans. It's all confidential, and it's also a good backdrop for reunions for adoptees and their families as well. Kính thưa quý vị, Ngọc Hân vừa hỏi về một trong những điều mà Sea Coast to Coast Foundation hiện đang làm, đó chính là cung cấp một cái mình tạm gọi là dịch vụ đi quý vị, nó gọi là beach life, nhưng mà thực sự đây là giúp cho những người mà bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh ở Việt Nam, không chỉ là những người con nuôi, những người con lai, mà còn là những người lính Mỹ, những người cựu chiến binh Hoa Kỳ trở về sau cuộc chiến mà họ bị PTSD, tức là những ám ảnh mà đã đeo bám họ trong suốt nhiều năm dài, bởi vì chính bản thân của ông Kirk cũng đã từng là một người cảnh sát hơn mười mấy năm trời. Mặc dù là ông không dám so sánh mình với những người chiến binh ở trên chiến trường, nhưng ông đã bị PTSD, chính bản thân ông cũng đã từng bị PTSD, cho nên ông hiểu được cái cảm giác và những cái hệ lụy kéo dài mà PTSD có thể mang lại cho cuộc sống của một người. Cho nên là ông đã cùng với Sea Coast to Coast Foundation cung cấp cái beach life này với những hoạt động ở ngoài biển, ví dụ như là lướt sóng, ví dụ như là câu cá, hoặc là chèo thuyền, để mà những người cựu chiến binh hoặc những người con nuôi con lai mà trải qua cái nỗi ám ảnh này, họ có thể chữa lành cho tâm hồn của họ. Và chẳng những như vậy, mình có thể lấy được cái database này để mà kết nối những người này với gia đình hoặc là con cái của họ nếu như mà họ đang đi tìm nữa.
So let's talk about intersections. Sure. When did you and Sea Coast to Coast Foundation decide that let's make a docu-series about our story? Sure. Well, like I told you, I've got a very diverse professional background, and part of that involves photojournalism and telling stories through that medium. So I know my own story, but when I started meeting other people, adoptees and veterans, and hearing some of these incredible stories, I was like, these stories are too good not to be told. They need to be archived. There needs to be a written or historical record of what's happened. And we also found when sharing these stories, it's healing. It's very cathartic for people to be able to share their story and to be able to articulate and voice out loud what their journey's been like. It's been healing for them. So what started out as what we were planning on doing as just a feature-length documentary on a couple of adoptees turned out as we met more and more people, the stories just started growing. It's just like a chain reaction of people wanting to share. So it only made sense at that point for me to present the idea of doing a docuseries. And I told them from the very beginning, if this docuseries ends up being nothing more than these episodes on our website or a YouTube channel with nothing more than 20 views, if it changes one life, if it helps one person deal with whatever issues they're dealing with, to me it was worth it. So that's the mindset we went into with it. Since then, though, we have found that it is helping so many people. It's having an impact on so many lives that it has actually taken on a life of its own. And it's evolved into a much bigger project than I ever expected. But it is one that is still serving the purpose of healing, connecting other people. And very important to me, knowing the background I have, is not being ashamed of who you are anymore. We want to share our stories and be able to say, I'm proud to have a Vietnamese heritage. I'm proud of where I came from. It's been 50 years. We got to show that Vietnam is something to be proud of. And that's why you went and legally changed your name to Trần Văn Kirk, to honor your Vietnamese heritage. That is correct. Yeah. Because you told me earlier that in your entire lifetime you had 4 names. I had 4 names. I was given the name Tran Van Hong by my birth mother. After I was taken to the orphanage by my uncle, he changed my name to Nguyen Viet Hong to prevent my mother from being able to find me if she came to the orphanage looking for me, which she did, and she couldn't find me, so that worked. When I was adopted, I was given the name Kirk Paul Kellerhals. And then after this journey, or during this journey, as part of my reclamation of my identity, I changed it back to include part of my birth name and my adopted name, because I wanted to be able to honor the name my mom gave me. I also wanted to honor the life that my adoptive parents gave me. So it's Tran Van Kirk. I was telling you earlier that how people usually take up their father's last name. Mm-hmm. You decided to take up your birth mother's last name instead, to honor your Vietnamese heritage. So what did your parent and your children say after you decided to go and legally change to, not just on TV, on screen, or during interview, you legally went and changed your name? Yeah. Well, the reaction was, Dad, why are you trying to change your identity? And I said, I'm not changing it. I'm reclaiming it. And they're like, it was like a light bulb went. They're like, yeah, I get it now, because they were like, I'm not changing my name. I'm not asking you to, but they understood. They got it, and they're proud of it. Is the connection between your children to the Vietnamese heritage a little bit stronger now? Do they have any sense of identification to their Vietnamese heritage? Yes, especially with my mother. Hopefully you can have her in here sometime for it. I wish I had half the energy she had, but she is a force of good and a force of joy in their life. She was looking for you for more than 40 years. That woman is amazing. Yeah. That woman is incredible. And I would love to interview or talk to her. I will get her out here for you, I promise. I would love that. Okay. Kính thưa quý vị, Ngọc Hân hỏi là từ đâu mà cái bộ phim series, docu-series Giao lộ, tức là Intersections, được hình thành. Thì ông nói là sau khi ông kết nối và nghe được rất nhiều câu chuyện, thì ông nhận ra rằng là những câu chuyện này quá tuyệt vời để mà không thể nào mà không kể và không thể nào mà không chia sẻ được. Và một điều nữa là khi mà mọi người bắt tay vào làm cái bộ phim này, thì ông nghĩ rằng cho dù là bộ phim này chỉ có 1 người coi hoặc là chỉ có 20 người xem, nhưng nếu như bộ phim này mà có thể thay đổi được cuộc đời của chỉ cần 1 cá nhân thôi, thì đối với ông đó là rất xứng đáng rồi. Nhưng mà ông không ngờ là cái bộ phim này nó đã càng ngày càng được biết tới nhiều hơn. Nó đã phát triển để trở thành một cái cầu nối giữa
không chỉ là những người con lai con nuôi với cha mẹ ruột, mà còn giữa những người con lai con nuôi này với cả thế giới xung quanh, để thứ nhất cho người ta được thấy là nguồn gốc người Việt Nam là một điều rất đáng tự hào, bởi vì chính bản thân ông đã trải qua những sự khó khăn và thậm chí là đã từng xấu hổ bởi vì nguồn gốc của mình. Thì ông muốn chia sẻ cái thông điệp này rằng nguồn gốc Việt Nam là một điều rất đáng tự hào, không có gì phải xấu hổ cả, và tất cả chúng ta có thể tự hào nhận mình là người Việt Nam. Nhưng những nỗi đau mà họ phải trải qua, những sự thử thách mà họ phải đi qua trong cuộc sống của họ cũng là những điều nên được chia sẻ, và tất cả chúng ta nên được biết tới những cái hệ lụy, hệ quả của cuộc chiến Việt Nam. Và Ngọc Hân có hỏi là như vậy thì sau khi quý vị biết là ông hiện giờ là ông trong cuộc sống của ông đã có 4 cái tên. Lúc đầu sanh ra mẹ đặt tên là Trần Văn Hùng, sau đó ông bị đem vào trong viện mồ côi, và cậu của ông đổi tên của ông thành Nguyễn Việt Hùng để mẹ ruột của ông không bao giờ tìm lại được con của mình nữa. Và sau khi ông được nhận nuôi thì cha mẹ nuôi đặt tên cho ông là Kirk Paul Kellerhals. Nhưng mà sau khi ông tìm về nguồn cội của mình thì để trân trọng và cũng như là nhận lại nguồn cội của mình thì ông đã rất tự hào. Ông đã đổi tên legal của mình đó nha quý vị, chứ không phải là đặt tên kép thôi nha, mà đã đổi tên của mình thành Trần Văn Kirk để vừa trân trọng gia đình ba mẹ nuôi, mà vừa trân trọng nguồn gốc người Việt và người mẹ của mình. Đó là một điều rất tuyệt vời. Và những đứa con của ông hiện giờ bởi vì yêu thương bà nội ruột mà cũng đã từ từ tìm về nguồn cội người Việt Nam của mình. Kirk, let's talk about intersections. So I know in this docuseries, you basically are doing everything. You're the director, you're the producer, you're the script writer, you're the editor, you're lighting, you're photography. You even help co-write the theme song of the docuseries. You're doing everything in this docuseries. Why are you so passionate about this docuseries? I am getting help. I don't want to claim that I'm doing it, but I'm doing a lot of it. But I've got someone that's helping write the script and helping with the filming and all that. But yeah, I'm shooting, editing, writing, producing. We got some other executive producers and producers that are helping. But I'm passionate about it because, as I was explaining earlier, these stories got to be told. I've heard several veterans in the past tell me nothing good ever came out of Vietnam. And I challenge them and say, look at me, look at my life. Look at these adoptees, look at these lives, look at our kids. Look at the lives that we've provided for me. Were it not for Vietnam, none of this would have been possible. So we're trying to change the narrative. We're trying to change do a paradigm shift on how people look at Vietnam, the Vietnam War, the Vietnamese people. So my kids and my grandkids don't ever have to look at themselves in the mirror and say, I don't want to be Vietnamese. They're ashamed. I don't want them to be ashamed. So for me, I'm passionate about it because I don't ever want my kids or grandkids or any other adoptees' kids to ever be ashamed of Vietnam. And I truly want to continue the bonding that's going on between the two countries, because having the chance to have been over there for the last, or 3 times over the last few years, and seen Vietnam and seen the reality versus what my expectation was, the world needs to know Vietnam is a beautiful place. They're beautiful people, like any country, United States, Vietnam, any countries. They're going to have their problems. Everyone's going to have their problems, but it's 50 years, guys. We got to change this perspective. We really do. And I really appreciate the fact that usually when people tell the stories of these adoptees, it's always from the point of outside looking in. Yeah. This is completely different. This is the people, the persons, the faces, the lives that were really, really touched and affected by the Vietnam War. And this is from inside looking out. Yeah. So it's a refreshing point of view to see. It was very important to me as a director. And I tell anybody who made the decision to share their story, I tell them, you are the last checkbox. We want this to be your story in your words. It's not going to be sensationalized. It's not going to be glamorized. It's not going to turn into fiction. Yeah, it's not going to. Yeah, because there have been some documentaries in the past that are just completely skewed, completely taken out of context, to the detriment of the person being featured. And I want everyone to know that the stories we share are going to be their story in their words to their satisfaction. And sometimes it had to be altered to be politically correct. So that's why none of the story really, really told the story that the people wanted to tell. And that's why you won't find politics in this. This is a human story. Yeah. This is a human
Human compassion that's story. what I really It's about appreciate connections about and intersecting lives. This is what it's all about. Yep. intersecting life. Yep. Kính thưa quý vị, ông Kurt vừa chia sẻ là ông rất đam mê và ông rất muốn là cái docu-series này nó có thể chạm đến nhiều cuộc sống và cũng như là biết đến nhiều hơn, là bởi vì ông đã nói chuyện rất nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ từ cuộc chiến Việt Nam và đa số họ đều nói rằng chẳng có điều gì tốt lành đến từ cuộc chiến ở Việt Nam cả. Thì ông muốn cho họ biết điều đó là không đúng, bởi vì hãy nhìn bản thân ông, hãy nhìn những người con lai con nuôi như ông, hãy nhìn về những đóng góp mà những người như ông mang lại cho đất nước Hoa Kỳ và đất nước Việt Nam. Hãy nhìn con cháu của họ, hãy nhìn những điều tốt đẹp mà đến từ cuộc chiến ở Việt Nam. Nếu như không có Việt Nam thì sẽ không có ông, cũng không có những người bạn của ông, sẽ không có những tài năng này đóng góp cho nước Mỹ và nước Việt Nam như bây giờ. Và điều quan trọng nhất, thứ nhất là ông muốn tất cả những người con nuôi con lai đều có thể tự hào khi mà nhận mình là người Việt Nam. Và điều thứ hai nữa là ông muốn kết nối hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông muốn xóa đi cái lằn ranh mà những người đã từng trải qua cuộc chiến ở Việt Nam và những cái ám ảnh mà những cái hình ảnh không tốt mà họ có đối với Việt Nam. Ông muốn cho họ biết rằng sau 50 năm Việt Nam là một đất nước rất đẹp, rất tuyệt vời và con người Việt Nam cũng như thế. Và bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng sẽ có lý do. Và nếu như chúng ta nhìn về những mặt tốt đẹp thì nó cũng sẽ là những điều rất tuyệt vời. Đó chính là một trong những cái thông điệp của intersections, tức là giao lộ, kết nối những cuộc sống lại với nhau. Kirk, I have so many more questions for you, but we are so out of time. No worries. And a special guest is waiting out there. He's been waiting for more than an hour now. So let's end this interview here. But I hope that the next time you're in California, please give us another chance to have another interview with you, to talk with you more about intersections as well as the projects that you're currently working on or will be working on in the future. I would be honored to. Thank you so much for joining us. Thank you. Kính thưa quý vị, Intersections sẽ ra mắt vào mùa hè năm 2023, tức là năm nay, sau khi mà đi một vòng hết tất cả các liên hoan phim quốc tế. Hy vọng quý vị là người Việt Nam chúng ta sẽ ủng hộ thật nhiều cho docu-series Intersections, bởi vì chúng ta tự hào là người Việt Nam. Và biết đâu khi mà quý vị xem bộ phim tài liệu này cũng như là tìm hiểu thêm về Sea Coast to Coast Foundation và Operation Reunite, quý vị sẽ tìm lại được cha mẹ ruột của mình hoặc là con cái của mình mà trong bao nhiêu năm qua quý vị tìm kiếm. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi vô cùng quý báu của quý vị. Và kính thưa quý vị, chúng tôi có một vị khách mời rất đặc biệt sẽ tiếp nối cái phần nói chuyện này. Xin quý vị đừng bỏ lỡ chương trình này lần sau của Đài Việt TV. Xin chào tạm biệt quý vị.